ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਦਮ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਹਾਰਵੇ ਵੈਨਸਟੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਈ ਦੋਸ਼, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜਿੰਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ। ਵੈਨਸਟੀਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼। उत्तरी कोरिया ने दिता भड़काऊ बयान, ताज़ा पाबंदियां तो बाद भी मिसाइल प्रोग्राम रखेगा जारी। पाकिस्तान दे बलोचिस्तान सूबे च होया मोटरसाइकिल बंब धमाका, धमाके च 13 लोग होए जख्मी, रिमोट कंट्रोल नाल कीता गया सी धमाका। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीकी फिल्म निर्माता हार्वे वेनस्टीन ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਜਿੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਰਵੇ ਵਾਈਨਸਟੀਨ ਮੀ ਟੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜਿੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰਵੇ ਵੇਨਸਟੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਪੀੜਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਗੇਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ੋਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੈਨੀਫਰ ਸੀਬੇਲ ਨਿਊਜ਼ੋਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ 2 ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। 2 ਮੱਧਮ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੈਣ ਕਿਮ ਯੋ ਜੋਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਜਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਕੈਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੇਰੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੈਰ ਨੇ 2015 ਤੇ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2021 ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। In the House of Commons this week, Parliament paid tribute to Jim. Across the aisle, from every party, members spoke of Jim's decency and his kindness. Marty Morantz, Jim's fellow Winnipegger from the Conservative Party, reflected on how insightful and thoughtful Jim always was. He talked about him as a bridge builder and a nation builder. Richard Cannings from the NDP said he was the best kind of politician, someone who truly believed in serving his community, his province, and his country. But all of you here today already knew this about Jim. For 7 years, you shared him with us in Parliament and with all Canadians. This week, we felt his absence deeply. While member after member spoke, a vase of white flowers occupied his front row desk in the House of Commons. Jim will be missed by our team. Jim believed in the work we were doing and dedicated himself to it.
until the very end. He brought his reliable prairie pragmatism to the cabinet table, whether as Natural Resources Minister, International Trade Minister, or Special Representative to the Prairies. I had a chance to meet with many of Jim's staff this week, and their devotion to him was something else. But that was, of course, just the kind of guy Jim was. He engendered loyalty for all the very best reasons. I've reflected a couple of times this week on the fact that he made me feel so special, that he had special attention for me, that he thought about me, that he encouraged me, he knew exactly what to say and ask after my feelings, and inspired me to continue doing difficult things in difficult moments. And then this week I discovered it wasn't just me, it was everyone. I felt less special, but I felt special at the time. But it was a gift he had that is just extraordinary to discover and challenges me and us all to try and have even a bit of that impact on everyone around us. Jim will also be missed by Canadians. He loved this country so much. He loved the prairies. He loved his hometown of Winnipeg. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸੀਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਡੀਸੀਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। Well, the purpose of Bill C-21 is to reduce gun crime. And when we tabled it last spring, we did say that we would be open about receiving an amendment to create an evergreen provision, which is a model agnostic approach to prohibiting certain firearms which were either designed for the battlefield or are too dangerous for civilian purposes. And we acknowledge that there have been a lot of concerns, as you pointed off the top, which is why we're going to take the time to make whatever fine-tuning to the language of the amendment, as well as the listings to get this right. And the way that you do that is by having a thoughtful, civilized debate based on facts and not fear. There's also a lot of other good in the bill, as you know, the national handgun freeze, raising the maximum sentences against hardened gun traffickers, red flag, yellow flag protocols, for which there is broad multi-partisan support. So I am optimistic that we will be able to work through this amendment and hopefully pass this legislation as quickly as possible in the new year. Let's take a step back to May 2020 when we introduced an order in council, which is our national assault-style firearms ban. And there are some objective criteria by which we judge certain guns either to fall into that military-style category or are too dangerous. And the rationale here is to move away from cherry-picking firearms, which can sometimes be politicized, and we want to take the temperature down. We know that there have been concerns that have been expressed, which is why we're going to support the committee in its study of this bill. We're going to engage with hunters and farmers and Indigenous peoples who have expressed concerns to make whatever fine-tuning to get this right. The bigger picture is we've got we have a plan to reduce gun violence, not only through smart, responsible gun control, but also by investing $450 million over the last 2 years to stop illegal gun smuggling at our borders and to prevent gun crime through our Building Safer Communities Fund. So, well, I think the vast majority of the models that are listed and the ones that would be captured by the objective criteria in the evergreen provision would not be controversial. That having been said, again, we do understand that concerns have been expressed around some of the models that may be legitimately used by hunters and Indigenous peoples, which is why we're going to support the committee in its study of this, which is why we're going to engage. And I have been engaging with rural communities, with hunting communities, with Indigenous peoples to make sure. Well, look, we get briefings all the time about national security threats, including potential foreign interference by China, and we're eyes wide open. We're very sober about the risks that are posed by that. And
as you've reported and many others, those threats exist against our democratic institutions, against our elections, against, when it comes to cybercrime. We have to be very vigilant about this. So as we have those conversations within government, we are also making sure that our national security community has all of the tools that are necessary. Let me give you a few concrete examples how we're doing that. The legislation that I introduced last spring, Bill C-26. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਕਿਸਲੇਵ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਨੂਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Today at sundown, Jewish communities in Canada and around the world will celebrate the first night of Hanukkah. This is a time for family and friends to come together and tell the story of the Maccabees and to practice traditions that have been around for generations. Traditions like frying latkes and eating sufganiyot, singing songs and spinning dreidels, and lighting the candles of the menorah for 8 nights. It's also a time to reflect on the strength and perseverance of the Jewish people. Throughout history, they've shown incredible resilience in the face of exile and persecution. Unfortunately, in 2022, they continue to face anti-Semitism, both in Canada and around the world. But the flames of the menorah remind us that light will always drown out darkness, and that every challenge, no matter how great, can be overcome. Today, we will build a better country, a country where every Canadian can live their lives free from hatred, where we will always celebrate the diversity that makes Canada strong. From my family to yours, I wish everyone celebrating a very happy Hanukkah. Hanukkah to you all. It's wonderful to be with the community today to celebrate really the message of light and darkness, the triumph of Jewish perseverance of spirit, overcoming incredible adversity in the millennia. That is the story of the Jewish community, and we are so proud of what you do in Vaughan and beyond to make our country stronger. And indeed, Rabbi, education is central to the torch of remembrance. And I think the Jewish community has faced a great deal of darkness, as you know, this year, like every year, in the fight against anti-Semitism. But I'm very proud that Ontario Laura Smith and I are working together to ensure for the first time in the history of our province and the country, students will learn about the Holocaust, part of a mandatory learning requirement. And leadership of Rabbi Smith, many others, Senator Rack, and so many others I see with us today, who have been strong supporters of the cause. So I just want to thank you for all that you do. More importantly, thank you for your welcome. The young Italian kid like me into your synagogues, your communities, and your shul, and most importantly, have a wonderful, positive, and safe 2023. Hanukkah. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਚ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੋ ਕਿ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। And that is the first step to make sure ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ to make sure that we have the representation। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ early 1900s ਬਣਿਆ ਸੀ and still ਸਾਡੀ representation ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ I feel also that we need to make sure that we build a robust pipeline ਕਿ future ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, that make sure we have future people as well। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that we want to be successful। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ they are too busy setting a platform for the generation 2। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਗਏ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ so much unsettling politics ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਚ ਰਾਈਟ especially ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and this needs to change। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਨ ਫॉर द ਆਫਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੀਪਲ you're making about very decent salary as a physician, as a politician you're going to make about 10 or 12% of that salary। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ dad, it's not about the money, it's about making the change। if you want to make the change you have to be the change। I agreed with her because that's how she was raised। ਜੋ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ $500 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ $500 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। And this is basically meant for low income renters who are facing a lot of problem in meeting their budget day-to-day budget। So the government is trying to give them some kind of help with the hardship that they are facing in paying their rent। Somebody who has a net income of equal to or less than 20,000 or on a family basis it should be less than or equal to 35,000 rent पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2021 ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਡੀ T1 ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ age wise the person the renter has to be at least 15 years of age or resident of Canada ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। rent payment ਹੈਗਾ it should be at least 30% of your net income। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਯੂ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਦਿਸ। one can do it on his or her own CRA ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਈ CRA ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦ ਕਲਾਇੰਟ CRA is not going to accept issuing the benefit। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। What is remarkable, right? Flew 25 B-17
bombing runs during World War II. And I might add, won the Distinguished Flying Cross. Ray, you were part of was referred to as the greatest generation. But there's no generation in American history more than this present and recently past generation that have been deployed more, have given more than the generation represented by the people we're going to be looking at and honoring today. Nobody has been in a situation where they show up for they have one deployment, then 2 and 3 and 4 and sometimes 5 and 6. One of the last times I flew into Iraq, I went up in the cockpit and they fire me with what's called a silver bullet when they fire the president and there's a special container in the plane they stick you in. And I went up with a group. And I was telling this to Bo's father-in-law and my grade school friend who's sitting right there. And he's taping it all, but he's going to use it against me here, Ronnie Olivier. But, and I said, how many is this your first deployment? Nobody raised their hand. And the crew was in there as well, the flight crew. And I said, how many second deployment? Nobody raised their hand. Third, 3. Fourth, 2. Fifth, 4. Doesn't happen very often. And these kids kept getting back up. 1%. 1% of them defends 99% of us. 1%. And I think that doesn't take a single thing away from the World War II veterans generation, but I want to tell you, it doesn't go noticed enough. How many of you who fought in Iraq and Afghanistan and all through these last wars we've had, how many of you mothers and wives and sons and daughters sat at that empty empty chair at the birthday party? And the difference is, a lot of you, my generation, on December 7th, that we celebrated the bravery of all those who showed up. On the Finnegan side of the family, 4 brothers, every single one volunteered the very next day on Monday to join. My uncle, Frank Biden, joined. My father was working in the shipyards. The fact of the matter is that, it wasn't a second thought. They just showed up. And there's a generation represented by you, Ray, that doesn't look for accolades. My dad, when I got elected vice president, he said, Joey, Uncle Frank fought in the Battle of the Bulge. He was not feeling very well now, not because of the Battle of the Bulge, but he said, and he won the Purple Heart. And he never received it. He never got it. Do you think you could help him get it? We'll surprise him. So I got him the Purple Heart. He had won it in the Battle of the Bulge. ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਾਨੋਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। The past year has been another very challenging year for the health of the world's people. 1 year ago, Omicron had just been identified and was starting to take off. At that time, COVID-19 was killing 50,000 people each week. Last week, less than 10,000 people lost their lives. That's still 10,000 too many. And there is still a lot that all countries can do to save lives. But we have come a long way. We're hopeful that at some point next year, we will be able to say that COVID-19 is no longer a global health emergency. The criteria for declaring an end to the emergency will be among the topics of conversation when the emergency committee meets in January. Of course, this virus will not go away. It's here to stay. And all countries will need to learn to manage it alongside other respiratory illnesses
including influenza and RSV, both of which are now circulating intensely in many countries. However, we still face many uncertainties and challenges in 2023. Only 1 in 5 people in low-income countries has been vaccinated. Access to diagnostics and life-saving treatments for COVID-19 remains unacceptably unaffordable and unequal. The burden of post-COVID-19 condition is only likely to increase, and large gaps in surveillance remain, which is a weakness not only for defeating new variants of COVID-19, but also for monitoring the spread of other infections. As we look to end this emergency, we still need to understand how it began. We continue to call on China to share the data and conduct the studies that we have requested to better understand the origins of this virus. As I have said many times, all hypotheses remain on the table. One of the most important lessons of the pandemic is that all countries need to strengthen their public health systems to prepare for, prevent, detect, and respond rapidly to outbreaks, epidemics, and pandemics. An advanced medical care system is not the same thing as a strong public health system. One of the other key lessons of the pandemic is the need for much stronger cooperation and collaboration, rather than the competition and confusion that marked the global response to COVID-19. So I'm very pleased that last week, WHO's member states agreed to develop the first draft of a legally binding accord on pandemic prevention, preparedness and response based on the principles of equity, solidarity and sovereignty. बीते दिनी वाहन च एक रिहायशी इमारत च चलियां गोलियां कारण कई लोग जख्मी हो गए जबकि एक मशकूक की मौत हो गई। ਯੋਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।